Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Sí, señores, de retorno en el canal, de regreso a las aventuras, señores. Después de aproximadamente mes y medio que estuve ausente por problemas de que entré a estudiar, casi no tengo tiempo, se me dañó el computador, lo renové, entonces se me han presentado muchos inconvenientes y por esa razón tuve que parar por un tiempo. Pero sin más preámbulos, muchachos, aquí estamos de vuelta en el canal, sí señores, trayendo a ustedes nuevas aventuras, nuevas sonrisas, y vamos a empezar este regreso con este espectacular juego que por cierto es nuevo, salió hace ya algunas semanas, y vamos con Call of Cthulhu. Sí señor, Call of Cthulhu es un juego nuevo, es un juego digamos así de terror, así que vamos a ver qué nos espera esta espectacular aventura, poniéndonos en la piel de un nuevo personaje. Sí señores, sin más que decir, vamos allá. Ok, capítulo 1, Agencia de Investigación de Pierce, Boston. Vamos a estar en la piel de Edward Pierce, veterano de la Primera Guerra Mundial, que ahoga sus recuerdos con alcohol y somníferos, o sea, medicamentos para poder dormir. Ahora trabaja como detective privado, pero le cuesta encontrar un caso que le despierte de su letargo. Pierce debe encontrar un caso nuevo pronto o se arriesga a perder la licencia. Ok, vamos a estar en la piel de Pierce y nos vamos a entrar en una aventura en la cual vamos a tener que encontrar un caso en el cual no nos vayan a quitar la licencia y así perder nuestro trabajo. Así que vamos que vamos. De verdad que me alegra mucho estar de vuelta. Ya me hacía falta hacer este tipo de cosas. Así que adéntrate en la locura. Ok, si estoy loco, estoy de suerte. Que los dioses se apiaden de aquel que en su tosua insensibilidad es capaz de conservar la cordura hasta el espantoso final. Wow. Empezamos con algo muy gore. Demasiado gore, diría yo. Partida guardada. Wow. Un juego muy prometedor, muy gore. Ok, y aquí supone que tenemos que investigar. Pero lo que hay son partes como animales mamíferos, pescados, tiburones. Ok. A ver. Para agacharse, control. Ok. Con la C que hace, ok. Más adelante. Ok, aquí no puedo hacer nada. No. Más adelante arreglaré los controles para poder agacharme con la C, porque me gusta más la C. A ver qué más tenemos por aquí. Otra reja con candado. No podemos hacer nada. Tienes que alumbrar objetos específicos para interactuar con ellos. Ok. Suponiendo eso, pongo esto. Sí. ¿Y a dónde nos dirigiremos?
izquierdo permite hacer más extensa la luz. Ok, por aquí tendríamos algo para interactuar. Sí, unas pinzas. Suponiendo que esas pinzas nos sirven. Vamos a devolvernos a la reja que teníamos por aquí. Y la vamos a cortar. Mi estela te arrastra al destino. Tira de ti. Ok, esa voz no me gusta para nada. Ok, aquí tenemos la otra reja. Voy a entrar por cualquiera de las dos. Ok. Esa vocecita la verdad no me gusta. Por ahí hay otro juego. Yo sé que muchos han escuchado el Agony, que se ambienta en el mismísimo infierno, muchachos. Ese juego, si se me dan las cosas, también lo estaré subiendo. Una ofrenda más putria. Eso es una ballena, un tiburón. Wow. Este juego es muy gore. No te resistas, ha sido elegido. Shift para correr. Ok, corramos. Sí, podemos correr. Así que vamos. Y aquí. Agua. Conserva. Wow. Este somos nosotros y... Oh, la mano de ese tipo con tentáculos. Oh, ese no éramos nosotros. Tranquilo, muchacho. Un sueño de lo más perturbador. Por favor, yo tengo un sueño así, me muero. Agencia de Investigación de Pierce, consulta el diario. Mi oficina, que pertenece a la agencia de detectives Whitworth, después de la guerra decidí instalarme en Boston, donde siempre hay trabajo para la gente como yo. Llegan casos pequeños. El viejo sofá de la oficina no es tan cómodo como una cama. Debería tirar las botellas. Pero ese sitio es mío. Por el momento, ok. Esto es lo que nos dice la agencia. Con la E y con la A. Navegamos. Pistas. Capítulo 1. No tenemos nada en el inventario. Mi viejo mechero. Esto es un encendedor. Sí. Menús secundarios. Tenemos nada. Conocimiento. Ok. Agencia de investigación en el medio. Ok, estamos en las misiones. Aquí tenemos pies. Ok. Esto se puede mejorar. Puntos de personajes disponibles, 0. Se necesita antes del siguiente nivel. Ok. Iremos mejorando cada vez que vayamos avanzando. Por el momento nada de nada. Y estos son lo que tenemos: trauma psicológico, cordura, estable, confía en tus habilidades y en tu mente cartesiana. Así que iría a la investigación siguiendo los hechos. Ok. Dice algo. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Ok, esos son los apuntes del muchacho. Y
Que tenemos el diario. Ah, ok. Dilemas. Lugares. Culto. Todavía no tienen nada. Pistas. Inventario. ¿Qué más hay por aquí? I wonder why I still Los take médicos me lo these recetaron things. cuando volvió la guerra y me lograron que acabaría con las pesadillas. Objetos somníferos, solo que nos es controlado. Been too long since I've slept in a bed. Been too long since I've slept in a bed. Hay varias cosas para interactuar. Que decías. Esto. Sí, no me gusta. I should get rid of all this stuff. I should get rid of all this stuff. Ok. ¿Esto fue lo que sonó? Sí. Aló. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherrifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Ok, ya tenemos 8 puntos disponibles para mejorar. Y a ver, ocultismo. El ocultismo representa tu conocimiento de la ciencia oscura. Si mejora esta medida aumentará las probabilidades de descubrir el uso y el origen de las religias ocultas. Deberíamos de mejorar. A ver, fuerza nos serviría mucho. Mejoremos esta. Ah, ok, le podemos meter más puntos. Dámosle otro. Ok. Psicología también. Representa tu conocimiento del comportamiento humano. Démosle 2. Pues quedarían 2 para el siguiente nivel. ¿No? Ah, sí. Hacémoslo al nivel 3. Y la del ocultismo me interesa mucho también. Ok. Validar. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, do you still... Ok, por fin nos mostramos. I'm coming. Ahora deberíamos de aceptar casos que... Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Esa Mr. pintura Pierce, are you se capable parece of al handling a hombre new case, or pulpo. are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. Okay. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look.
muestre. I want you to look Sí, carefully at this painting. definitivamente se parece o no. Tell me all the assumptions that come to mind. Sí. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. Okay, That's all you've got? The painting? Lo que tiene un I cuadro. placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Ok, caballero, yo le voy a ayudar. Tu diario detalla tus objetivos actuales para abrir o punta J. Ok, agencia de investigación. El médico. Ah, ok. Examinar la pintura. Ok, examinar el dossier de Hawkins y examinar la pintura aquí, caballero. Vamos a hacer lo que usted dice. Creo que es lo único que podemos hacer por ahora. Pero examinar la pintura, sí, vamos de primero la pintura. Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of dread it carries. Oculto. Artista visionaria e intuitiva, para unos impostora sobrevalorada, para otros lo cierto es que Sarah Hawkins no deja indiferentemente a nadie. Esta pintura misteriosa y reservada ofrece al mundo imágenes insólitas. Que la verdad sí tiene como algo de violencia y trazos salvajes. Se parece mucho al hombre pulpo encapuchado. Ok, es lo que se tiene. Pistas. En este cuadro se observa una silueta monstruosa que amenaza a una mujer y a un niño. Se distinguen llamas en el fondo. Stephen Webster, el padre de Sarah Hawkins, cree que tiene alguna relación con la muerte de su hija. Inspeccionar. Se puede girar, pero creo que no hay nada. Ahí logramos ver al pequeño. Wow, me gusta. Ok, ahora miremos qué hay por acá, señor. A warehouse on Darkwater. Una etiqueta de Some envíos. sketches of the Hawkins Casi family. leíble, pero entiendo parte de la Rather ilustración. thin. Ok, dice que fue un incendio accidentalmente provocado, según eso, por ella. Ok. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? ¿Qué conclusiones saca de esto de investigar sobre el almacén 36? ¿Dónde vivía Sara? Hay algo en esta historia que no encaja. El informe policial habla de fragilidad mental. Se lo está pidiendo a la persona equivocada. A ver, ¿dónde Darkwater. vivía? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. Vivía en el I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Una isla. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce.
You must find out the truth about her life Ok, caballero. and death. Créame que yo le voy a ayudar con eso. Pero hay algo que no me encaja. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mention Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Y no se trata de un simple accidente, señor. Hay The que sender's investigar. label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse La guardia 36. encuentra almacén 36. A ver, ok, ya hemos hecho todas las preguntas. The sender's label mentions Warehouse. That's right. And you think your... That is what Go to Dark. Esto, ahora sí es toda la I think I'm información. beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Así será, Quiet señor. down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You will be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Tranquilo, caballero. Something's queer, Hay algo extraño. but it's not like I have a choice. Sí, señor, no tenemos elección. Darkwater. I think I've got a book on the North Sí, Atlantic. sí, señor, no I'll no tenemos doubt find some elección. information on this island Si in no there. aceptamos el caso, vamos a perder licencia, nos vamos a ir al carajo, al carajiño. Así que partir hacia Water, investigar. A good old story of blackmail in a speakeasy. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Que ya todo tiene sentido. La Huerte habla de la cacería de ballenas, de la violencia de sus dioses, una criatura gigante All I have to que do is devora go to the port. ballenas. I just hope that I can find a boat aid natural sciences, linguistics, archaeology. Natural sciences, linguistics, archaeology. Así que I should get rid of all this stuff. vamos a ver qué más hay por aquí y nos vamos a la aventura. Quería ver The este Lost cuadro, Battalion. batallón perdido. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. I used to be an avid reader. No tenemos nada, un libro de medicina. Un trabajo en sus video para becarios, jóvenes profesionales. El aprendizaje de la medicina, volumen 1. Nos servirá mucho. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Ok, a ver. Ok, partir hacia Darkwater. Vamos, vamos. A ver, quiero ver algo. No tengo puntos. Ok. Ok, ya empezamos a ver isleños. Los personajes. Stephen G. Wester, 63 años, hombre de negocios, rico, respetado en la zona de Boston. Este es el esposo, naviero, una persona muy conocida en The Waiter, al ser heredero de una familia de navieros. Solía viajar mucho, conoció a Sara en un viaje a París, se enamoraron, se casaron. Simón, su hijo. Sara, 33 años, pintora.
Está bonita, está loca. Y este es el pequeño, el hijo de Sara, murió en el incendio. Lugares, aquí es donde vamos. Isla de Wetter. Podría parecer que el mundo ha olvidado la existencia de esta roca aislada. Y junto a la costa de Boston es un islote inhóspito, cuyo contorno está formado por acantilados, arrecifes. Creo que nos espera algo. Capítulo 1. En este cuadro se observa, bueno, esto ya lo vimos. El archivo sobre el caso de Sara. Ok, sin más preámbulos, nos vamos. Capítulo 2, Puerto de Westwater. Peer toma el caso de Hawkins. La artista maldita ha sido acusada de provocar el incendio que mató a su familia, incluida ella. La única pista es una perturbadora pintura que de verdad está muy perturbante, que le dejó a su padre. En la etiqueta de envío figura la dirección de un almacén situado en la isla. Al parecer, el punto de partida de la investigación de Pierce. Señoras y señores, nos vamos para Darkwater. Y la verdad, está muy emocionante el juego. La verdad, la trama está interesante. Interesante. Qué bueno de verdad es estar de vuelta. Y muchas cosas se vienen, la verdad que sí. Por ahí vengo con Odisea, que la verdad ya hace algunas semanas también se estrenó, vio la luz. Y bueno, estoy muy emocionado. Ok, adéntrate en la locura. Porque es un juego que la verdad te mete en la historia y es de esos juegos que llevan una historia interesante. We're almost there. La verdad, hay muchas formas de decir el nombre, ¿no? Pero pues yo encontré, no sé qué es la más apropiada. Porque cada quien con su decisión. Y bueno, hemos llegado. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Bienvenido a la isla. Why, thank you, Captain. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you?
A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink of the stranded whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the harbor master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Partida guardada. Quiero hablar con Fitzroy. Objetivo secundario, ir a hablar. Ir al bar, hablar con Merle. Hey, Sullivan. Quería ver esto. Can't you go any faster? Wow. You've seen how old this thing is. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed him. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! They're cops. They can't understand. ¿Qué pasó? The same goes for you, sir. Move along. They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me? These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. They're superstitious. If only you knew. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. And you. What brings you to our island? I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. I like you, so I'll be frank with you. Don't go near the place. Don't try to get in. Why? Because I told you so. Learn to accept some friendly advice. Now, please, allow me to do my job. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! They're cops. They can't understand. You can see that I'm busy, can't you? You That's can't no understand. way. You're not No way. sailors. Oh, yeah. Son unas expresiones muy raras. Hablar con Fitzroy, hablar con Bradley. Bradley es el policía, sí. Tenemos ya un punto. No, no lo va a gastar. ¿Qué tenemos en lugares? Puerto de Welter. There's something coming. Something real bad. No podemos llevarnos linternas, se cogen. Según yo, cuando esté muy oscuro, ¿y dónde tenemos que llegar? Allá arriba, sí, o acá. Bueno, podemos entrar aquí. Pero nosotros miramos para acá arriba también. Sí. Ahí estás. Broken. This place seems half abandoned. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Contrato memorizado, una nueva pista, carta amenazante. Wow. Por aquí también se puede salir. Ya lo atiendo. Yo quería ver tu que The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. el puerto. This blackboard hasn't been used in a long while. Banco de Marines. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Vamos a hablar con ese señor. I brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you.
but in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Habla de unas listas. ¿Dónde estarán? No es lo que acabé de coger. Ah, ok. These manifests are signed by Charles Hawkins. That's all I'll get from them. Memoriza una nueva pista, lista de cargas. Tenemos por aquí. O medicina volumen 2, este segundo volumen, una guía sobre ética y buenas prácticas. Nos servirá mucho. Esto es lo que tenemos. Ok. Devolvemos el punto. Había metido un punto. Vamos arriba. La música de fondo es súper aterradora. This man and Fitzroy could be Fotografía del twins. Capitán Fitzroy. Esta foto. Pata de palo. What a macabre souvenir. No hay nada. Ok, volvemos abajo. Quiero ver algo. Se ha ido. Ok, quería ver. Ok, cuando nos encontremos con este loco, le vamos a reparar los pies porque tenía una pata de palo. Wow. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights of the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Sus documentos son ilegibles. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? ¿Cómo se gana la vida Charles? Dígame usted. I don't know. It's not my signature next to that of Charles Hawkins. I'm at sea for more than half the year. Anyone could have done it during my absence. What seems really important to me is that the dates on these manifests indicate that Charles probably had other contracts. But not with you, though. Hablar de Underwater, preguntar por el almacén. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Lo encontramos. Understood. You know who the building belongs to, don't you? Me subestima. Esto parece un juego. Digámosle que me subestima. It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Quiero hablar de esto. I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. He visto la orden. I'm just back from the wharves.
The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. ¿Qué puede haberla matado? Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Indeed, you're right. ¿Por qué no la devuelven al mar? The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. ¿Quién es Cat? I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that. But she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Ok. Volver. ¿Dónde decía que está el almacén? I shall be on my way. Nos vamos. So come back and see me when you've got something new. Partida guardada. Hemos ganado un punto. Nuevo objeto en el diario. Ok. Tenemos al señor. Y tenemos la foto del papá. Ahora vamos al bar, porque es nuestro objetivo secundario. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Adentro. ¿Cuál es tu problema, viejo? Hey, be careful. Wow. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. No he sido yo quien venía pidiendo guerra, lo siento, creo que exagera. El tipo no ha mostrado respeto. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure arises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Ok. Aquí no rige ley seca. Conoce el almacén. Indagar sobre el waiter, pedir una bebida. What do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? ¿Conoce el almacén? Eso ya lo preguntamos. Sí. Indagar sobre Sara. ¿Por qué la ballena varada?
What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Hable, se sentirá mejor. Psicología profesional. You don't dare say a thing because you respect their memory. But that doesn't mean that you don't have a lot on your mind. You're not a PI for nothing. Okay. I don't know what it's worth, though. But Mrs. Hawkins, and she went to see her doctor very often. She was sick. I shouldn't have mentioned it to you. Forget it. Okay. No quiso hablar más. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah? Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Es cierto que eran extraños. Her style made her famous. How would you do? Yeah, we saw them in the... So they made you... You need to... Her vision. Was it so terrible? The way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? A ver, no hablemos más de Sara. I've got what I need. Anything else? La ballena. The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dock water. When our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Ok, ahora indaguemos sobre el water. No. Indagamos. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Vamos a pedir una Captain bebida. Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Fue madre. Ok, tranquilo. That'll be all me for voy. now. Listo. Ya hablamos en el bar, consultar diario. Tenemos dos personajes nuevos. Un ballenero. Lugares tenemos la taberna. Veo que no me dan bebidas. Sigamos mirando. Ah, yo quería ver a estos Another tipos. break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. Está cerrado. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, No se you could puede abandon abrir. your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. No hablar con We'll ellos. return right after. Just that... Can't you see that we're in the middle of a conversation? I told you to beat it. Ok, me voy. Me voy. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. El
fin de la era de las ballenas. I heard the Hawkins family owned a warehouse on the docks. An old family of ship owners. Tell me something I don't already know. They were made much richer by the miraculous catch. You shouldn't talk about the dead like that. We're not speaking ill. We're just saying that Daniel Hawkins made a fortune without taking any risk. There! You're speaking ill, you see. It's your proof that the miraculous catch really did happen. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. Ok, nos marchamos, no quiero saber. Oh, bueno, la I've never canción. heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. Okay. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. I bid you farewell. Ok, ya todo empieza Good a night, tener un stranger. poquito más de So cuadre. long. Se sabe, se habla de una pesca misteriosa, la cual llegó a su fin por la extinción de las ballenas. ¿Quién es este? Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Genio más raro. The miraculous catch. Chante y las Apparently, aromas. the most significant event of the last 80 years. You have no right to treat us like this. Algo nuevo. What did he say? My God. Ok, nos vamos. Nos vamos. Charles Hawkins was a heavy drinker and a debtor. Interesting. Sí. Ok. Es hora de ir hacia el almacén. Ok, muy interesante el juego, de verdad. A ver qué más hay por acá. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. Ya tenemos que ir al almacén. Un carro abandonado, no hay paso. Y por aquí podemos encontrar la idea de perfección que permite detectar objetos escondidos cerca. Pero creo que esa habilidad no la tenemos aún. Ok, muchachos, de verdad, este juego ha sido
súper interesante. Me ha gustado mucho, me he metido mucho en la historia. Muchas cosas que quedan por descubrir. En el próximo capítulo vamos a entrar en el almacén. Digo en el próximo capítulo, no, en el próximo episodio. Sí, señores, vamos a entrar en el almacén. Muchachos, vamos a dejar este video hasta acá. De verdad estoy muy contento de estar de regreso en el canal, trayéndole nuevas aventuras. Espero que les guste mucho el video, espero que les guste mucho todos los videos, muchachos. No olviden compartir, suscríbanse debajo, activen la campanita para que estén al día con los videos que suba. Voy a tratar de ser muy constante, ya que por cosas de estudio, trabajo en el día, estudio de noche, se me complica mucho. Pero voy a tratar. Muchachos, yo soy Oscar, estoy de nuevo de regreso. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse. Síganme en mis redes sociales, muchachos. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.